Hi everyone, we are come from Group 4. We'll be explain about budget planning in library organization. Please enjoy our video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rati Ramadan. My student ID number 060-119-2024. And here I will explain to you about the definition of the library budget. A library budget is a fund that is collected and stored and then managed for the benefit of the library, such as for procurement, repair of damaged books, library renovation, or for salaries librarian and other employees. Oke teman-teman, sedikit tambahan, anggaran perpustakaan itu didapat dari mana? Oke, anggaran perpustakaan itu bisa didapat dari uang iuran dari anggota, terus penjualan terbitan, penghasilan dari jasa penerjemah dan juga penelusuran informasi dari sumbangan pemerintah ataupun sumbangan swasta. Maybe that's all I can explain to you about the definition of the library budget. I hope you can understand what I'm talking about, and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Masita Dewi, NIM 0601192048 akan menjelaskan tentang fungsi anggaran perpustakaan. Ada 4 fungsi anggaran perpustakaan. Yang pertama sebagai alat perencanaan. Perencanaan dan pengambilan keputusan suatu langkah mendatang harus memerlukan keputusan yang matang untuk memenuhi kelayakannya, baik dari segi ekonomi maupun dari segi operasional. Yang kedua sebagai alat koordinasi. Dalam penyusunan perencanaan akan terkait suatu bagian, bidang, dan unit dalam suatu lembaga. Maka apabila tidak sesuai antara bidang dan unit, maka dapat dirundingkan dengan baik bagaimana ke depannya. Yang ketiga sebagai alat pengendalian. Salah satu tujuan pengendalian adalah agar sasaran yang telah ditetapkan itu dapat tercapai. Oleh karena itu, dengan memperhatikan anggaran dan realisasinya, maka kita akan tahu apakah terjadi penyelewengan atau tidak. Dengan demikian dapat diambil peringatan atau pembulatan. Dan yang terakhir, menetapkan standar kegiatan yang akan dilakukan. Dengan anggaran yang pasti, maka seluruh kegiatan dapat terlaksanakan dengan adanya jaminan biaya. Bagaimana bagusnya program apabila tidak berjalan dengan baik, maka program tersebut tidak berjalan dengan baik. Jadi kesimpulannya, selain di atas, fungsi anggaran perpustakaan itu untuk memperbaiki bahan pustaka, untuk menambah koleksi bahan pustaka, untuk penyebaran informasi, untuk pemasaran dan promosi perpustakaan, untuk pengadaan alat tulis kantor, serta perbaikan dan perawatan gedung perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizky Mulyadi. I will continue the presentation on the legal basic of library budget. Legal basic of library budget. The legal basic of the library budget number in law number 43 of 2007 concerning libraries, government regulation 24 of 2014 and regulation of the Minister of Education and Culture 76 of 2012. The explanation of the legal basis of the for the library budget is as follows. 1. Law number 43 of 2007 concerning libraries in important Article 39. 2. Library funding comes from A. APBN and APBD. B. Part of the education budget. C. Non-binding community contribution. D. Mutual cooperation. E. Non-binding foreign aid. If result of business of library service. Z. Another result based on the provisions of the legislation. Article 41. Management and libraries are carried out efficiently, fairly, openly, and responsibly. 2. Government Regulation Number 24 of 2014
Article 83, Paragraph 6, and Government Regulation Number 24 of 2014, Article 83, Paragraph 6. It's explained the libraries are required to allocate at least 5% of the school or madrasa operational expenditure budget or goods expenditure other than personal expenditure and capital expenditure for library development. 3. Regulation of the Minister of Education and Culture number 76 of 2012 concerning technical guidelines of the use of school for operation assistance funds or BOS, and Government Regulation number 76 regarding the technical guidelines of the use BOS funds, which revert to Law number 43 of 2007. It is stated that schools are required to provide funds amounting to 5% of the BOS funds received by school for library purposes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitriani Lubis. Here I am the faculty speaker. Saya sebagai pemateri keempat. I will explain about the role of the library budget. Saya akan menjelaskan tentang peranan anggaran perpustakaan. The role of the library budget is all forms of information and all forms of services for library users. Purpose. The role of the library budget is to help the needs and demands of the community about information in accordance with their needs. The role of the library budget has an important function in order to create a library. The function of the library budget can be seen that in raising user service can be realized if they meet the needs of the library budget, namely A. Availability of a complete collection, B. Adequate library facility, C. Easy access library, D. Friendly library. Okay, so the explanation from me, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.